So hide the controls. Which one? This one, right? Devices, USB, USB optical mouse, right? Dell. This is Dell, right? 1 second, guys. The Dell Corp mouse. It is showing a. Yeah, guys. Meanwhile, I will do. No, this is not here. The mouse pointer లోపల కనిపించాలి. రైట్ కంట్రోల్ మనకి బయటకు వచ్చేసిద్ది. మౌస్ డివైజెస్ యూఎస్బి ఇది చూద్దాం ఒకసారి. తీసుకోవట్లేదు కదా. కేమ్ అవుట్. పర్లేదు బ్రో, అది ఇంగ్లీష్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ రెండు. అవునవును, ఓకే ఓకే. బట్ నేను ఏంటంటే నాకు సో గైస్, యు సీ హియర్ it will changes the mount point. Now in the quit you see a rounded circle, quit. Now it is in the continue. Okay, so click continue, enter. Yeah, it is asking the installation source, installation destination. Okay, up arrow, down arrow, in the navigational keys you can check it. So this is installation. So next, enter, done. Okay, yeah, so installation media also selected 20 GB. Now you can use the tab, right? Now you can use the tab. Yeah, now it is in quit. Now it is in begin installation. You click the begin installation. You see guys here, creating swap, right? So it is asking. So username already created, root user. We need to set the password for the root user only. Here user creation. You guys leave it this user creation. You guys just see a root password set. Set the password of the root. Here you see guys in installing 304 packages. If you want to select the OS, we need to install the 304 packages for installing the OS. Here Linux or Linux or a Windows, a default while installing the OS, a default user is created. That user is a root user in for Linux. For Windows, that is administrator users, right? Ajesh, so are you creating an administrator user while creating the OS, or it automatically created? No, it will be automatically created. The same way, root is the same like as administrator user. Root user is the super user. So we just setting the password for the root user. Okay, in the up and arrow. Yeah, so selected the tab, click. So what is the password I'm setting? Red hat. What is the password I'm setting? Only red hat, just red hat. Okay, so you are in the done, double click it. Done, double click. Okay, so it is installing the 304 package. Once it is done, if the 304 packages are installed, your OS will be installed. Your OS will be installation completed.
Okay, it is. So it is what it is running now, performing post installation steps. So once it is done, it is asking reboot. Once we reboot, the installation OS, Linux OS installation is completed. So Ajish, so which file system is using in Windows? The storage file system. Which file system it is taking to install the Windows OS? When Might be NTFS, huh? yes, very good. NTFS. So when you buy the default hard disk, which file system will come? It might be NTFS only. No, no, null file system. So we are using in Windows also, right? No, sir, Linux also, right? So Linux will be use the file system ext2, ext3, ext4 or XFS. Windows is using NTFS. Mac is using something. So they will Mhm. create the hard disk for any usage, right? Either Windows or Linux or Mac. The default file system is null. ఇది లినక్స్ కా? ఆహా, ఒక కొత్త హార్డ్ డిస్క్ కొంటే Mm. డిఫాల్ట్ ఓకే, ఫైల్ ఓకే. సిస్టమ్ నల్ అని వచ్చింది. దాన్ని నువ్వు ఎలా ఓకే, కన్వర్ట్ చేస్తావంటే విండోస్కి అయితే ఎన్టీఎఫ్ఎస్, లైనక్స్కి అయితే EXT4 ఆర్ XFS, ఓకే, మ్యాక్ ఓకే. అయితే సమ్ అదర్ థింగ్. ఓకే, ఓకే. అండర్స్టూడా? Mm, mm. సో ద రియల్ ఛాలెంజ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ నౌ, రైట్ అజయ్? సో ఇప్పటి వరకు మీకు తెలుసు కదా రియల్ టైమ్ Mm, 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 mm. క్యూఏ ఎన్విరాన్మెంట్, డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ప్రొడక్షన్ Mm, ఇది ఎలా ఉంటుంది అన్నీ మీకు తెలుసు. సో లైనక్స్ mm. ఇన్స్టలేషన్ నుంచి మీకు కొంచెం లైనక్స్ అంటే ఏంటో అర్థం అవుతుంది. Mm, mm, mm. అవును. సో టుమారో అయితే సూపర్బ్ గా ఉంటుంది కాన్సెప్ట్. ద కాన్సెప్ట్ షుడ్ బి ఏ లైనక్స్ ఫైల్ సిస్టమ్ హైరార్కీ. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? వాట్ ఈస్ విండోస్ ఫైల్ సిస్టమ్ హైరార్కీ? Windows file system hierarchy versus Linux file system hierarchy. I will tell you tomorrow that part. ఓకే హరి. Mm, Okay. mm. So if you know the Linux file system hierarchy, the Linux will be very easy, guys. Please concentrating on so Linux file system hierarchy. Okay. Please watch that recording. Guys, please send your email IDs in the WhatsApp group. So our team will give you the access to you. Okay. ఫర్ రికార్డింగ్స్. Recordings. ఓకే. డాక్యుమెంటేషన్ ఉన్నాయా? డాక్యుమెంటేషన్ మీకు చెప్పాను కదా. వన్ సెకండ్, ఇది అయిపోతే చెప్తాను. సో గిట్ గిట్లో హబ్ ఉంది ఉంది. కదా, గిట్ లో Mm. ఉన్నాయి. ఓకే, ఓకే. ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ గిట్ హబ్ అకౌంట్. ఓకే. ఓకే. సో ఏంటిది, జస్ట్ రీబూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? సో యువర్ లైనక్స్ ఈస్ లోడెడ్. loaded, then you can start working on your Linux. Okay. So this is your Linux mission. How you can start? What is the username, guys? Did you created the username? It is default user root and root username, root What is the password. password we set? Red Hat is we set the password. Okay. So this is the cat/etc red hat -release. CentOS 9 is exit. IP address. IP address is not enabled because of /etc sysconfig network scripts ఏదన్నా ifcfg. ఏదైనా చూడాలి అంటే క్యాట్ ఇవ్వాలి కమాండ్ సిఐటి అని. చెప్తాను, నేను చెప్తాను. క్యాట్ ఇవ్వాలి, అది చెప్తాను నేను. హార్న్బిట్ ఈక్వల్ టు ఎస్. ఓకే. ఇది ఏంటిది, ఐపీ అడ్రస్ ఎలా వస్తుంది? బూట్ ప్రియారిటీ డిహెచ్సిపి. అదైంది ఇక్కడ అజీష్. wq I want to change it the on priority boot equal to
Yes, here also 7 batch ఉన్నారు. 1 second. సో రీబూట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫర్ ద రీబూట్ వాట్ ఈస్ ద కమాండ్? init 6 is the command. సో ఆన్ బిట్ ఈక్వల్ టు ఎస్ అని పెట్టాం కదా, నో బదులు ఆన్ బిట్ ఈక్వల్ టు ఎస్ అంటే ఇప్పుడు ఐపీ అడ్రస్ వస్తుంది. ఓకే, ఓకే. జాయినింగ్ వాళ్ళు now we will get the IP addresses. Okay, what is the username? Password is red hat, IP space a. Now we are getting the IP address 192.168.56.124, right? So now we are getting the IP address. Why we need IP address, I will tell you, no worries. Okay, yeah, so this is the voice installation. So tomorrow we will start Linux file system hierarchy, then we'll start the basic commands, Linux basic commands. Okay ఓకే. guys, so for stopping, for shutdowning, you need to use init 0. Okay, after completion of your work, you guys can shut down your mission. What is the command? Init 0 is the command to shut down mission. Okay, ఓకే. రీస్టార్ట్కి ఏది ఇనిట్ 6. 6 అంటే 6 సెకండ్స్కి రీబూట్ అయిందా? init 6 అంటే, init 0 అంటే ఒక కమాండ్, అది చెప్తానులే. రన్ లెవెల్ 6 ఉంటాయి. సో 6 రన్ ఓకే. లెవెల్స్ లో, సో రీస్టార్ట్ చేయడానికి రీబూట్ అన్నా కూడా కమాండ్ వర్క్ అవుతుంది. కాకపోతే సో ఇనిట్ 6 వాళ్ళు రన్ లెవెల్స్ ద్వారా కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. ఓకే. ఓకే. ఓకేనా? ఇనిట్ 6 అంటే 6 minutes కాదు, ఇనిట్ 6 అనేది ఒక కమాండ్ ఫర్ రీబూటింగ్ ద మిషన్. ఓకే. ఓకేనా? యప్, థ్యాంక్ యూ గైస్. సో విల్ కంటిన్యూ ఫ్రమ్ టుమారో. టుమారో దెర్ ఈస్ నో క్లాస్, రైట్? టుమారో ఈజ్ ఏ సాటర్డే సండే సాటర్డే సండే క్లాస్ ఏమి ఉండదు. ఓకే. ఓకే. సో సాటర్డే సండేస్ డెమోస్, వర్క్ షాప్స్. ఓకే Okay, హరి. we'll continue ఓకే. from Monday.